Ni nini? Umenitoa kwa club. Sija enjoy the way I wanted to enjoy. And guys, this is the reason why Diana B alimlecture Bahati. As in, anamtoa aje kwa club kama hajamaliza kujienjoy. And this is what she told Bahati, and I quote, "Uku unanitoa kwa club nikitaka si ati wewe ukitaka." And again she said, unanitoaje kwa club nikiwa nimeenjoy 70%. You have to make up for the 30%. Diana B ajienjoy. Sherehe ni kujibamba. What do you think about that, guys? She always have that positive vibe akishalewa. Wewe ukilewa unafanyanga nini? Ama unanisimama juu ya vitu unaanza kutusi watu kizungu mingi, or else unaanza kutoa siri za watu. Please comment down below on the comment section. And of course guys, Bahati had no otherwise, lazima angemtoa. You can see zilikuwa zimemshika vibaya sana, anaanza kusimama juu ya viti ana dance. And she said, nilikuwa najua nyimbo zote karibu zote. And Bahati alikuwa anamwambia ulikuwa unaniibisha. And she's like, I know all the songs, so lazima ningewaonyesha mpaka all the dance moves. What do you think about that, guys? Again, please comment down below on the comment section. And of course, do not forget to give this video a thumbs up, like, share, subscribe, and hit the notification bell, and you'll always be notified of all my videos. And that's all for today's update. Let's meet on the next video.